Herkese iyi akşamlar. İletişim Çalışmaları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir serinin ilk yayınıyla beraber karşınızdayız. Medya, Güç, Demokrasi canlı yayın serisini yapıyoruz. Bugün de ilk konuğumuz Profesör Doktor Stevenson. Elit Ağları, Kamusal, Güven ve İran Savaşı üzerine konuşacağız. Daha doğrusu gündemde olanları değerlendireceğiz. Sorularımız teoriler bağlamında olacak tabii. Biz bu şekilde ileteceğiz hocamıza sorularını. Ben ileteceğim Türkçe olarak. Berkay hocam her zamanki gibi İngilizce olarak hocamıza iletip oradan hocamızın cevaplarını bize Türkçe olarak iletecek ve harika bir yayında bizi bekliyor olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bütün konuklarıma hem Berkay hocama hem Nik hocama hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız diye soruyorum Berkay hocam hem size hem de Nik hocam. İyiyiz, çok teşekkür ederim. Ben lafı çok uzatmadan Nick hocama sözü vereyim. So, Nick, welcome to our stream once again. Pleasure to have you. Before we start off with the current situation and the theoretical questions, how are you? Oh, thank you. I'm very well, actually. Yeah, feeling really good, and I'm very grateful to be asked back after last time. So, looking forward to the conversation, and many thanks for hosting me. Our pleasure, honestly. Burak'cığım başlayabiliriz. Gayet iyiyiz. Tamamdır. Ben o halde şöyle bir güncel konudan girmek istiyorum. Jeffrey Epstein olayını sormak istiyorum. Bu dünya çapında çok konuşulan bir olay ama tabii biz dosyaların içeriğinden ziyade burada e, yaratılan tartışmayı değerlendirmeye çalışacağız. Hocamıza bu yönde soracağız. Sizce bu olay siyaset, akademi, iş dünyası, finans arasında kurulan elit ağlarının nasıl işlediğini anlamak açısından bize neler söyler hocam? So, starting off with a bang, Jeffrey Epstein, what do you think this case tells us about how elite networks operating between politics, academia, business, and finance or more function? Yeah, well, I would say it reveals a good deal, really. There's a famous quote from Lord Acton, I think it is, where he says, "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." And it's that quote that's been going through my mind. Um, in other words, then, the Epstein files represent a complete failing of any sense of democracy, any sense of public accountability. For the idea of democracy to be meaningful, it relies on a set of ideas whereby those in power, those who are influential, are held to account by the people, by the public. This requires a civic culture that holds elites accountable for their actions. This has completely failed in the Epstein case. None of this, however, would have been possible without neoliberalism. It's neoliberalism that's insisted that what matters is how much money you make. What matters is the measure of your importance is how wealthy you are. We lack at the moment a civic culture. The journalists, the news networks, the opposition intellectuals to hold the incredibly wealthy to account, or sometimes called the global 1%. What neoliberalism has done is to eaten into the soul of democracy. It's created these huge wealth gaps that elites can literally act with impunity. They are seemingly untouchable. I mean, the phrase that came to my mind was from Bernie Sanders, who said, "Every new billionaire is a sign of policy failure." Okay, thank you for the explanation. Let me translate it. I will not be repeating this over the other translations, just to clarify. So, Epstein dosyaları benim tarafımdan çok fazla şey açıklıyor. Çünkü birçok şeyin ne kadar yanlış gittiğini gösteriyor. Açıklamam gerekirse demokrasi dediğimiz sistem bir medeni ahlak bütününden oluşması lazım. İşte halkın yönetiminin halk tarafından oluşması ve işte temsili yetkisi olan kişilerin, elitlerin basın veya benzeri kurumlar tarafından kontrol altında tutulması gerektiğini söylüyor. Ama bu
dediğim sistemin Epstein dosyaları tamamen çöktüğünün en büyük kanıtı açıkçası ve bunun gerçekleşmesinin sebebi de neoliberalizm. Çünkü neoliberalizm bağlamında sizin kim olduğunuz veya ne işle uğraştığınız önemli değil. Ne kadar para kazandığınız, ne kadar para sahibi olduğunuz önemli ve o para aracılığıyla dediğim sistemleri bypass edebiliyorsunuz. Bu da az önce bahsettiğim demokrasi üzerine kurulu olan medeni toplum kültürünün tamamen ortadan kalktığını, işte muhalefetin, basının ve ilgili diğer birimlerin bu bağlamda işini yapamadığının bir göstergesi olarak yorumluyorum. Nick, would you like to continue or another That's fine. second question? I'm okay to go to the second question now. I've got longer answers for some of the other questions. Perfect. İkinci soruya geçebiliriz. Daha detaylı yanıtlamak istiyorum. Tabii bu tartışma özellikle iletişimcilerin de bildiği üzere bildiği bir isim de dahil oldu. Noam Chomsky gibi kamusal entelektüellerin adının da geçmesiyle daha da yoğunlaştı bu tartışma. İletişimciler özelinde de aynı şekilde. Sizce kamusal entelektüellerin düşünsel mirası ile kişisel ilişkileri arasında nasıl bir ilişki kurulmalı sizce? So, the release of Epstein files also documented towards communication studies or art fields because the involvement of the Noam Chomsky. So, how do you think the intellectual legacy of public intellectuals, such as Noam Chomsky, should be balanced with their personal relationships, per se? That's a really interesting question. And I think it is one that the left need to struggle with. I was initially as shocked as anybody else to see Chomsky's name mentioned. I was a bit taken, but then when I heard some of the detail, the actual exchanges with Chomsky, between him and Epstein, I was even more shocked. So, but I don't think this. I mean, first off, I think it doesn't necessarily undermine any of his scholarship or any of his academic work. I think that's a place not to go, really. I think it's simply the case that Chomsky's let himself down, but then I would also be careful of not say getting into the position that what happened to him could easily happen to anyone. I'd start from there. It's very easy to become seduced by money, by wealth, by power. None of us are immune to its corrupting effects. I think it's too easy just to say, oh, well, it was an aberration on his part. I think what's happened to him could happen to anybody at all, really, which is to go back to my point that the Epstein case is really a failure of the public culture of democracy. Thank you. Oldukça güzel ve yerinde bir soru. Ve açıkçası üzerine düşünürken benim de kafamı toplamakta zorlandığım bir soru. Çünkü öğrenir öğrenmez şok olmuştum ve Noam Chomsky'nin dahiliyeti ve Epstein'le olan ilişkilerini öğrendikçe daha da şok oldum. Bence bu durum Chomsky'nin hocalığına ya da akademik yayınlarının önemine taşımaması gereken bir konu. Oraya yönelilmemesi gereken bir konu. Başlıca ben Chomsky'nin kendine yüzüstü bıraktığını düşünüyorum. Ama burada benim altını çizmek istediğim nokta onun başına gelenin herkesin başına gelebileceği. Biz para, güç, refah ve benzeri şeyler tarafından kandırılmaya ya da yozlaşmaya oldukça meyilli bir türüz insanlık olarak. Ve bu durumda yani Chomsky'nin başına gelen şeyin herkesin başına gelebileceği durumu birinci soruda yanıtladığım demokratik halk kültürünün çürüdüğüne işaret ediyor. Would you like to continue, Nick? No, that's fine. Okay. Üçüncü soruya geçebiliriz. Hocamıza çok teşekkür ederim. Güzel bir değerlendirmeydi. Sıkça da tartışılıyordu sosyal medyada. O nedenle sormak istemiştim. Şimdi Nick Stevenson İngiltere'de olduğu için orayla alakalı ben bir soru sormak istiyorum. İngiltere'de tartışma farklı bir boyut kazandı. Özellikle Prince Andrew ve Peter Mandelson gibi isimlerin gündeme gelmesiyle. Sizce bu durum İngiltere'de elit güç ağlarının yapısı hakkında bize ne söylüyor? So moving closer to mainland England,
this Epstein debate took on a different dimension in your country, UK, particularly with the emergence of names such as Prince Andrew and Peter Mandelson. What do you think this situation tells us about the structure of elite power networks in the United Kingdom? Yeah, again, I think that's a really interesting question. So, on one level, I'm more interested in Peter Mandelson than Prince Andrew, but this also, particularly for the British, is an interesting issue, I think. So, it's often said in British culture that the monarchy is not political. They're outside of politics. And I think this clearly demonstrates, this argument has never been very convincing, but actually it completely demonstrates that this is false. I think a great book to read on this is by the left historian Tom Nairn, called The Enchanted Glass, which is he's a great new left historian. Anyone's not read him, I would suggest they have a good look at his writing. And he points out that the love of the royal family in British culture has become elevated the more Britain has gone into long-term social and economic decline, if you like. And it's helped foster, in British culture, it's still a very hierarchical culture. There's an idea of an elite culture which is still quite aristocratic, I would say, where people with certain accents go to the top public schools, exhibit a certain sort of aristocratic demeanor, are all looked up to in British society. It's all still there. And you can see this actually in our representative institutions. You can see this in our democratic institutions. Britain still has an unelected House of Lords, no substantial Bill of Rights, has an entirely corrupt, I would say, honours system, along with an antiquated electoral system, all in need of radical reform. Thank you. Yine nokta atışı bir soru olduğunu düşünüyorum. Bir açıdan Mandelson konusu Prens'ten daha çok ilgimi çekiyor ama genel olarak bakacaksak oldukça ilginç bir gelişme tabii ki. İngiltere'de uzun süredir söylenen bir konu vardı. O da monarşinin politikadan bağımsız olduğuydu. Ben bunu başından beri ikna edici bulmadım ve bu Epstein dosyalarıyla ortaya çıkan durum da bu söylemin tamamen yanlış olduğunu göstermiş oldu. Bununla alakalı bir kaynak önerecek olursam solcu tarihçi Tom Learn'ün Enchanted Glass isimli bir kitabı var. Onun kaynaklarına bakmanızı tavsiye ederim. Kraliyet ailesiyle alakalı başka bir tespitim ise İngiltere'nin ekonomik olarak düşüşü uzun döneme yayıldıkça kraliyet ailesinin önemi ve gündemde tuttuğu yer artmaya başladı. Ve Birleşik Krallığa bir toplum olarak bakarsak oldukça hala hiyerarşik, oldukça elit ve bana kalırsa oldukça aristokrat bir sistem var. Belli başlı aksanla konuşan insanların nerelere gideceği, çocuklarının nerede okuyacağı oldukça belirli ve bu sisteme gömülü bir durum. Ve bu durum bizim temsili demokrasi daha doğrusu temsiliyet üstlenen devlet kurumlarımızda da oldukça yer edinen bir konu. Şöyle, hala Lordlar Kameramız var. Tam anlamıyla geçerli veya bütüncül bir haklar yasamız yok. Bana kalırsa tamamen yoz bir sistemimiz ve hiçbir şekilde işe yaramayan bir seçim sistemimiz var. Ve bunların hepsinin ciddi reformlara ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Would you like to move on to the next question? No, it's okay. I've got more to say on this one. So Peter Mandelson, I want to get on to now. Is that okay? Please do so. Yeah, thank you. So yeah, I think we now need to have a look at Peter Mandelson and his role. Now, Peter Mandelson, who was sometimes remembered as it was called the Prince of Darkness, you know, as New Labour's fixer, if you like, was very prominent in the New Labour period. It thus also tells you a good deal about British democracy and so on. I mean, New Labour did very little really to alter the distribution of power and wealth in terms of the UK. Mandelson will be remembered as the man who facilitated privatisation. One of the things that he was often quoted as saying was New Labour were
very relaxed about people becoming filthy rich as long as they pay their taxes. He did very little to say, as I say, to fundamentally address issues to do with material inequality and to do with neoliberalism. Margaret Thatcher was once asked what her greatest achievement was, and she said Tony Blair. In other words, the figurehead of New Labour. So I think that it's a damning indictment of New Labour as well, and the sort of values by which they sort of like stood for, the inability really to sort of like really stand up for democratic values when it actually really mattered. Thank you. Mendelssohn'la alakalı birkaç tespitte daha bulunmak istiyorum. Onun bazen basında karanlık prensi olarak anıldığına da şahit olursunuz. Mendelssohn yeni işçi dönemi dediğimiz İşçi Partisi'nin içeriden yenilendiği dönemde oldukça ön plandaki bir figürdü. Ve İngiltere demokrasisi açısından da sözüm ona önemli bir dönemde rol sahibiydi. Ancak kendisi güç ve zenginliğin dağıtımında kökten hiçbir faaliyet ya da gerçekleştirme yapmadı. Hatta özelleşmeye hizmet ettiğini söylersek yalan söylemiş olmayız. Kendi politikalarını, o dönem izledikleri politikaları geçmişe dönüp baktığım zaman ben şöyle görüyorum. Belli bir kesimin çok ciddi derecede zenginleşmesine o kişiler vergilerini ödediği sürece hiç engel olmadılar. Ve bu da neoliberalizm ve dediğim demokratik kültürle alakalı çok fazla şey söylüyor. Zamanında Margaret Thatcher'a, Demir Lady'ye en büyük başarınız nedir diye sorulmuştu. Ve o da benim en büyük başarım Tony Blair diye cevap vermişti. Tony Blair'de ilişkilendirecek olursak yeni işçi akımının, İşçi Partisi'nin yeniden reformdan geçmesinde çok önemli rol sahibi bir kişiydi. Ve bütün bu anlattıklarım demokratik kültürün kendi içerisinde nasıl çürümüş bir durumda olduğunu İngiltere'de gösteriyor diye düşünüyorum. So, Nick, would you like to continue or on to the next question? On to the next question. Thank you. Thank you. Bir sonraki soru lütfen Burak. Teşekkür ederim. Güzel bir soruydu. Biz de İngiltere'yi öğrenme açısından, durumları değerlendirme açısından keyifliydi. Çalışmalarınızda önemli bir yer tutan kavramlardan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Kamusal alan ve demokratik tartışma kültürü. Sizce Epstein tartışması demokratik toplumda kamusal hesap verilebilirlik açısından bir sınav olarak görülebilir mi? So moving towards your academic expertise, one of the concepts that occupies an important place in your work is the public sphere and the culture of democratic debate. Do you think that Epstein debate can be seen as a test of public accountability in democratic societies? I think it can, but I think in terms of the public sphere and how it's responded to it is quite interesting, revealing, in other words. So in terms of the public sphere, the way this is going to work is that actually in the establishment, there was a few bad apples and we just need to root them out. And when they've been rooted out, the system can go back to doing what it was doing before. So I don't think the whole Epstein case is going to is going to kind of ask the fundamental questions we'd like to be able to ask. I don't think that's what's going to happen. And also, I think the response from the left is interesting too. So this bit might be a bit controversial, but let's see how I get on with it. The left has been responded by saying, well, we told you they were all corrupt, really. And, on one level, that's true. But on another level, there's something more interesting at stake, I think. So it brought to mind, there's an essay by Erich Fromm on obedience. And at one point in it, he says, we are all Eichmann, right? And what he means by that, it's very easy. Eichmann, if people don't know, was the figure that was put on trial at the Nuremberg trials and was, basically said, I did my duty, I followed the orders I was given, etc. In fact, he basically said, I'm not responsible. Okay. So in other words, then,
I think we wouldn't want to say that now, but we want to say that we can all be corrupted by money and power, and that's as true of the people on the left as it is on people on the right. So in other words, then we can all do what they have done. So that asks interesting questions for the left, really. But I want to return to that in just a minute. Oldukça güzel bir soru ve katılıyorum. Normalde işleyiş şöyle olur. Kötü bir skandal ortaya çıkar. O kötü işten sorumlu kötüleri ortadan kaldırırsınız, yargılarsanız, her neyse sistemden uzaklaştırırsınız ve sistem olduğu gibi devam eder. Ben Epstein dosyalarının böyle ilerleyeceğini sanmıyorum. İstediğimiz soruları sormamıza müsaade etmiyor mevcut gidişatım. Bununla alakalı değinmek istediğim nokta ise Epstein dosyalarına İngiliz solunun yanıtının ne olduğuydu. Çünkü oldukça tartışmalı bir şey söyleyeceğim. Bakalım altından kalkabilecek miyim? Kendisi dedi, çeviriyorum hala. İngiliz solu biz size yolsuz olduğumuzu söylediniz. Neden şaşırdınız ki? Dedi efektif olarak. Ve ben bu kanaate katılıyorum. Ancak fazlası var. Şöyle, Eric Fromm'un itaat ile alakalı yazınlarından bir tanesinde biz hepimiz Eichmann'ız diye bir söylemi var. Açıklamak gerekirse Eichmann Nuremberg yargılamalarında yargılanmış ve savunması sırasında ben emirlerimi takip ediyordum, görevimi yerine getirdim, yaptığım hiç yani sorumlu tutulamam diye söylemiş. Bu durumunla ilişkilendirdiğimiz nokta ise birinci ve ikinci soruda değindiğim üzere hepimizin güç veya refah veya para aracılığıyla zehirlenebileceğimiz. Bu da açıkçası sol ile ilgili, özellikle İngiliz soluyla alakalı çok ilginç noktalara değiniyor ki onu da şimdi yanıtlayacağım. Back to you, Nick. So if we're all potentially corruptible, then the big question for the democratic left is how, in our movements, in our political parties, our populist political parties, do we prevent our leaders becoming corrupted? You know, we do need leaders. I don't think there's any realistic, kind of democratic campaign without leadership. And so leadership is really important. But how do we grow the people we want to represent us that don't end up then, like representing the interests of elites? I think that's a really difficult question that I've not really heard anybody on the left actually deal with in a very honest sort of way. Because on one level, you could say, who wouldn't want to live a life of comfort and luxury and so on? It's too easy to say, well, I wouldn't want to do that. Yeah. So it's a kind of like the need to kind of own that. Of course, we'd all really like to have easy, comfortable lives. There's a bit of us somewhere that would all be corrupted by that. So how do we make sure that doesn't happen? I think that's a really difficult question. Peki hepimiz potansiyel olarak zehirlenebilir isek, yozlaşabilir isek, bunu demokratik sol için, hareketlerimiz için, popülist partilerimiz için, radikal sol partilerimiz için nasıl değerlendirebiliriz? Liderlerimizin yoldan çıkmasından, zehirlenmesini nasıl engelleyebiliriz? Ben liderlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Lidersiz bir şekilde demokratik bir kampanya yapılabileceğini ya da seçim kazanılamayacağını düşünüyorum. Ve lidersiz temsiliyeti de sağlayamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu çok zor ve ikircikli bir konuya parmak basıyor ve İngiliz solundan da bununla dürüst bir şekilde ilgilenen birine denk gelmedim açıkçası. Çünkü kim konforlu ve lüks şatafat içerisinde bir hayat istemez ki? Herkes ister. Evet, şimdi gayri ihtiyarı buna hayır ben istemem demek oldukça kolay biliyorum. Ama hepimizin içinde böyle bir dinamik gömülü. Ve bu da dediğim gibi solla alakalı ve temsili demokrasiyle alakalı çok ilginç konulara çıkıyor. Back to you, Professor. I'm finished with that now. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, çok güzel bir
tartışma konusuydu. Yeni bilgiler öğrendik biz de. Hocamız cesur cevaplar verdi. Şimdi bu tür olaylar çoğu zaman medya tarafından bir skandal anlatısı içinde sunuluyor. Onu sormak isterim. Sizce medya bu tür durumlarda demokratik tartışmayı gerçekten derinleştiriyor mu? Yoksa karmaşık meseleleri daha yüzeysel bir çerçeveye mi indirgiyor? Medya açısından da sormak isterim. Thank you for honest and bold answers, Professor. On to our next question. We love that here. Such events are often presented as scandal narratives by the media. Do you think that the media truly deepens democratic debate in such situations as we have discussed? Or does it reduce complex issues to a more superficial or bite-sized framework? Yeah, I think that you're already answering your own question in that respect. So yeah, I think the scandal narrative really is about the politics of the spectacle. It's about turning politics into a form of like a soap opera. That's something that's easily consumable. It's the latest eye-catching outrage, and then it's easily disposed of because of that. It's all consumed as if it doesn't really have much moral consequence. It's just something to shock people with. And to be honest with you, it's going to be fairly quickly buried and forgotten about, which is basically what the elites want anyway. Because not surprisingly, at the moment with the wars that are taking place across the world, and particularly the war that's developing in the Middle East, that the public focus is going to be very quickly on that. We're going to be talking quite soon about rising, oil prices. We're talking about rising food prices. People are going to become very focused on that. And the Jeffrey Epstein case, sadly, will soon be forgotten about, and we'll move on very quickly from it. It will have very little lasting effect, I'm afraid. Thank you. Aslında soru kendi kendini yanıtlar bir durumda. Çünkü medyanın bu skandalcı yaklaşımı politikayı veya güncel gelişmeleri bir çeşit pembe diziye dönüştürmekten başka bir işe yaradığını düşünmüyorum. En dikkat çeken, en göze çarpan ve en hızlı bir kenara atılan, tüketilen bir şekilde ilerletiyorlar. Çünkü odak haber vermekten, bilgilendirmekten çok şaşırtmak olduğu için bir ahlak pusulasından bahsetmek de pek mümkün değil. Dolayısıyla ben bu konuların çok hızlı bir şekilde unutulacağını düşünüyorum ki ilginç bir şekilde elit kesim diye bahsettiğimiz grup da bunu istiyor. Dünya genelindeki savaş ve çatışmalara bakacak olursak, özellikle şu anki Orta Doğu'da gelişmekte olan duruma bakacak olursak, halkın odağı çok hızlı bir şekilde petrol fiyatlarına, yükselen enflasyona, artan gıda fiyatlarına odaklanacak. Ve üzülerek söylüyorum ki Epstein dosyası hızlı bir şekilde gündemden kalkacak ve uzun vadede elle tutulur bir sonucu olmayacak. Would you like to expand on this or should we move on to the next question? Move on. Yeah. Thank you. Bir sonraki soru Burak'cığım. Yine güzel bir söylemdi. Hocamızdan güzel bir cevap aldık. Bu tartışmalar aynı zamanda kamusal entelektüel figürünün güvenirliğini de etkileyebiliyor. Sizce günümüzde kamusal entelektüellerin toplumsal rolü ve otoritesi değişti mi? Bunu sormak isterim. So talking about representation, let's move on to credibility. These types of debates can also affect the credibility of public intellectual figures. Do you think the social role and authority of public intellectuals has changed today in light of current events and developments? Yeah, that's a very good question. So when I think about public intellectuals, one response is, well, where are they exactly? I thought about this quite a bit after the death of Edward Said. I thought, well, where at the moment are the kind of comparable figures to somebody of his weight, of his sort of substance? Somewhere there in Britain, at least, they're missing from public life. Partly, I think this is due to the decline of the liberal media that would have provided space for public intellectuals.
So even newspapers, the main liberal newspaper in the UK, quality newspaper, would be the Guardian, really. And the Guardian is in a kind of long-term decline. If you look at the analysis section, you do still get critical people like George Monbiot, for example, but it's mostly populated by another version of identity politics that's driven out, I think, more kind of critical sort of voices. There's very few credible academics who are allowed space. Perhaps also, maybe academics now, it's also part of the function of the neoliberal university not to allow for the creation of public intellectuals. I would also claim that as well, that academics now, or unlike Said, who had a long-term engagement with particular like social movements, or people like Raymond Williams, who was connected to the labor movement, or say Stuart Hall, who wrote about the labor movement, but also wrote did a lot of important work on race and ethnicity and so on. We don't currently in Britain, I think, have the quality public intellectuals that we have, and that's partly been, I think, due to the operation of the neoliberal university. That academics don't have the time really to engage in these things, but also being on the left sometimes is looked like, well, possibly a bad career move. It's not necessarily good for advancing your career to be somebody who's incredibly political, but also actively involved in politics at the same time. So I think the two things are the decline of the liberal media and the lack of and the impact of the neoliberal university have really closed the space for public intellectuals. Thank you. Oldukça aydınlatıcı bir soru. Halk aydınları veya kamu figürleri dediğimiz zaman benim aklıma ilk gelen soru bu kişilerin nerede olduğu oluyor. Çünkü bu konuya da özellikle Edward Said'in ölümünden sonra kafa yormuştum. Çünkü onun ölümünden sonra onun kalibresinde başka bir akademisyen bulmakta oldukça zorlandım. Çünkü artık akademisyen dediğimiz profil en azından İngiltere'de günlük hayattan ve halktan oldukça kopuk bir halde. Ve ben bunu liberal medya ile eşleştiriyorum. Daha doğrusu neoliberal medya ile eşleştiriyorum. İngiltere'de en liberal gazete diyebileceğimiz sanırım Guardian'dır. Ve o da uzunca bir süredir düşüşte olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine analiz ve köşe yazısı kısımlarına baktığınızda işte örneğin George Monbiot gibi güzel, kaliteli köşe yazıları görebiliyorsunuz ama onlar da indirgenmiş veya daha az yer tutar halde. Ötesi Guardian'ın uzunca bir süredir kimlik politikası ve kimlik siyaseti üzerine odaklandığını görüyoruz. Bu da gitgide daha az akademisyene yer verdikleri anlamına geliyor. Bu birinci sebebiydi. İkinci sebep ise neoliberal üniversitelerin ana akım olmasıydı. Artık Said gibi, Williams gibi, Hall gibi aktif hareketler ve düşünce gruplarıyla etkileşim içerisinde olan hocalarımız pek yok. Bu saydıklarım ırk ve etnisite gibi daha sivri konularda bile yazıyorlardı ve biz aynı kalitedeki insanları yetiştirmekte zorlanıyoruz çünkü neoliberal üniversite hocanın yani üniversitedeki sorumluluğuna bile yetişmekte zorlandığını görüyoruz. Aynı zamanda aktif olarak siyasetle etkileşmek veya solcu olmak politik pusulaya göre bir akademisyenin kariyeri açısından da negatif olabiliyor. Ve dolayısıyla bu soruya benim indirgenmiş cevabım liberal medyanın düşüşü ve neoliberal üniversitelerin artışı diyebilirim. So, would you like the next question, Professor? No, it's okay. I've got a bit more to say, if that's okay. Please do. Yeah. The other thing I think is playing a role, and this is also a little bit controversial, possibly, is the rise of what is starting to be called by some people a kind of post-literate culture. That as book culture goes into decline, really,
What we're getting now is, particularly with people having smartphones and the culture increasingly being focused on entertainment. And one of the things about AI, for example, is, like this idea that students who go to university now can very easily, plagiarize an essay without actually having to read anything closely. Yeah. I think that these things are also starting to have an effect, because you're getting a generation of politicians who've been, or kind of like people who are actively involved in politics, who've had a very, very narrow education in the UK. They've been taught to test, that they've quite often people have been streamlined into having, being interested in certain sort of subjects. There's been a real decline, I think, of the idea of, the educated person who's, is interested in history, interested in philosophy, would have something to say, would have read a broad range of literature, be interested in art more generally. There's been this relentless focus in the UK quite recently on sort of like STEM subjects, etc. And increasingly, I think that what's happening is a sort of like there's a kind of narrowing of the public mind that's going on. People are much easier to manipulate if they're being poorly educated, who are not able to read into the detail of things, that are just skimming over the surface all of the time. So I know this is probably sounding a little bit like the mass culture debate, but I think that, people dismissed the mass culture debate very, very, too easily, I think. I think there is still something of that alive. We need to kind of think about that, a bit more kind of carefully. I think it got overly dismissed, particularly in the 1990s in sort of cultural studies, that, people were just saying, oh, well, everything's in decline and isn't that relative? Well, actually, no, we are losing some things, actually. We are losing certain kind of cultural capacities as our culture shifts into being a much more sort of visual culture. Things like, a kind of like broad education and a broad sort of understanding of cultural literacy actually still really matter. Thank you. Bu durumda rol oynadığını düşündüğüm başka bir konu daha var. Yine tartışmalı bir noktaya değineceğim ama buna biz post literate culture diyoruz. Bu da hani okur yazarlık sonrası kültür olarak çevirebiliriz. Esasen bahsettiğim şey kitap okuma kültürünün düşmesi, akıllı telefon sahipliğinin artması ve eğlenceye olan talebin, entertainment olan eğlenceden bahsediyorum, artması. Post-literate culture, yani okuryazarlık sonrası kültürden kastım. Yapay zekayı da bu kapsama değerlendirebiliriz. Çünkü yapay zeka kullanarak herhangi bir lise veya üniversite öğrencisi bir makale ödevini hiç kalemi kıpırdatmadan ve tamamen bilgi hırsızlığı yaparak ortaya çıkarabiliyor. Biz bu jenerasyonun önümüzdeki zamanın siyasetçilerini, akademisyenlerini oluşturacağını düşünürsek bu eğitim oldukça kötü bir gösterge. Çünkü mevcut jenerasyon test odaklı bir eğitimden geçiyorlar. Tek bir konu üzerine odaklanma ciddi bir düşüş gösteriyor. Tarih, felsefe, edebiyat, sanat gibi konularda kapsamlı bir kavrama yok denilecek kadar az ve hani hap bilgi diyebileceğimiz ya da daha somut bilgi diyebileceğimiz test odaklı veya sayısal konularda ciddi bir yükselme var. Diğerlerinin daralmasından kaynaklı olarak. Ve genel olarak hayat anlayışına dair bilgilerde çok ciddi bir daralma var. Eğitimi sığ olan, yüzeysel olan kişileri ya da eksik eğitim almış, kalitesiz eğitim almış kişileri manipüle etmek çok çok daha kolaydır. Çünkü insanlar artık bilgilere sadece yüzeysel olarak bakıyor, başlıklara bakıp geçiyor. Bu mass culture veya büyük kültür tartışmasında bizim atladığımız noktanın bu olduğunu düşünüyorum. 90'larda biz çok hızlı bir şekilde elimizin tersiyle ittik bu tartışmayı ama
doğru yönleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürde gerçekten indirgemeler var ve evet, kesinlikle hiçbir şey tamamen kıyas üzerinden veya nispet üzerinden ilerlemiyor. Eğitim, hayat anlayışı, hayata bakış açısı olan ideoloji anlamında ben ciddi bir daralma gözlemliyorum. Would you like the next question or expand on this, Professor? The next question. Be good. Thank you. Thank you. Bir sonraki soru Burak'cığım. Teşekkür ederim. Bu da güzel bir konuydu açıkçası. Notlarımızı aldık. Bu tür olaylar elit güç ağları ve kamusal güven arasındaki ilişki hakkında bize neler söylüyor acaba? Onu da sormak isterim. So, thank you for the amazing answer. It was enlightening. So, penultimate question. What do these types of events that we have been discussing tell us about the relationship between democracy, elite power networks, and public trust? Yeah, I want to focus on public trust, if that's okay. I think that's a really interesting one because there is a profound sense somewhere that people have lost trust in the establishment at the same time. And the main problem for the left is that at the moment, the big winners of this are the populist right. Okay. They're the ones who seem to be not only, the right are creating the crisis, but also the main benefactors from it. It's that we need to look at. Like, what are they doing? What are they up to? There was a really interesting essay that Stuart Hall wrote about Thatcherism, where he says, what is it that the left can learn from Thatcherism? And at the time, this was seen to be a little bit of a scandalous suggestion. And at the time, he kind of said, well, the thing that we can learn from it is that we all have this little bit inside of us that wants to be in the supermarket and on Saturday morning in Sainsbury's and putting nice things into our shopping trolley. Okay. So one of the questions you might, if Stuart Hall was now, or we used his essay, you might ask, well, what is it that the left can actually learn from, kind of the right? What is it that they're offering? And one of the things that they're offering is they're saying, we're interested in radical change. We're interested in, a big transformation. The political center, they've done nothing for you for a very long time. We are going to change things. Now that is a massive opportunity for the left, I think, because we're potentially in a period of, just like in Britain, the election of Margaret Thatcher, or in the US, the election of Ronald Reagan, where things are much more up for grabs. People are interested in radical change. The center ground is in decline. So this is this is a moment of opportunity as well. I've got a bit more to say after that. Okay, perfect. Halk güvenine odaklanmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü halk güvenini kaybettiği üzerine çok fazla argümana şahit oluyoruz. Ve ben bunu solun problemi olarak yorumluyorum açıkçası. Çünkü mevcut dünya düzenini veya gidişatı okuduğunuz zaman vardığınız sonuç popülist sağın kazandığı oluyor. Krizi yaratanlar da, krizden faydalananlar da popülist sağcılar. Peki bu tespitle alakalı Hall'ün zamanında yazdığı çok güzel bir parçası vardı, yazısı vardı. O da sol Thatcher'dan ne öğrenebilir üzerineydi. Tabii ki Hall'ün bunu yazdığı zaman oldukça skandal mahiyetinde bir yazıydı bu. Ama esasında dediği şuydu. Benim de birkaç soru önce de değindiğim gibi, hepimizin içerisinde bir Thatcher varsa, hepimiz pazar sabahı lüks bir markette alışveriş yapmak istiyorsak, sağın cazibesi nerede? E, Ne üzerinden insanları cezbedebiliyorlar, ne üzerinden oy toplayabiliyorlar? Bunu analiz ettiğimizde solun nasıl cazip tekliflerde bulunabileceğini de görüyoruz ve benim analizime göre şu an
merkez sağ, popülist sağ sizin için hiçbir şey yapmadı. Kıymetli halk radikal değişim, büyük kökten değişim vaat ederek bahis yükseltilebilir ve çok daha fazla şey kazanılabilir olarak görüyorum. Çünkü popülist sağ üzerinden eleştiri götürmek şu an bence hiç olmadığı kadar kolay. Bununla alakalı biraz daha devam edecek hocamız. Back to you, Professor. Thank you. I think when we look at the populist right as well, one of the things that comes to my mind as well is that if we go back to figures like Adorno and Marcuse, one of the things that they used to write about was that on the right, and it was the fascists of the mid 20th century partially that they were interested in, was what he would call the unconscious need to destroy. And that's clearly evident in the populist right at the moment. You can see with the hostility to climate change narratives, the war that they've now unleashed entirely unnecessarily in the Middle East. There is a hugely destructive force that's there, I think, that goes beyond simply wanting to talk about in politics just in terms of like a kind of more rationalistic type analysis. And I think, say, someone like, say, Adorno or Marcuse are really going to be quite helpful here, because one of the things that they did do is they had an engagement with psychoanalysis that the left at the moment don't have. And I think there's a need to think about these sorts of things, about the unconscious and how it's working at the moment on the far right. This really opens up quite a different sort of debate from just thinking about things in terms of people being driven by certain economic interests, say, or sometimes that they're like we need to try to kind of explain their actions in rational terms. I think there's an invitation here for the left to think again about psychoanalysis. I've got a bit more to say after that too. Perfect. Popülist sağ üzerine devam etmek istiyorum az önceki argümanımda. Adorno ve Marcuse'larla bakarsak, onların ilgilendiği dönem tabii ki 20. yüzyılın ortalarındaki faşist yönetimler oluyor. Ancak onların yazılarında bilinç altında insanların yok etme dürtüsüne dair değindikleri noktalar var. Ve siz bu noktayı şu anki popülist sağın politikalarında çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. İklim değişikliğine karşı olan kökten görmezden gelen yaklaşımları çok iyi bir örnek. Orta Doğu'da, özellikle Orta Doğu'da tamamen gereksiz yere çıkartılmış olan savaş bunun çok güzel bir örneği. Yok etme odaklı bir gidişat var. Ve politikayı böyle durumlarda rasyonel bakış açısından okumak oldukça zorlaşıyor. O dönemin, Adorno'nun ve Marcuse'ların psikanalizden etkilenmeleri bu konuda çok önemli bir katkıydı. Ve ben bu katkıyı şu an mevcut solda göremiyorum açıkçası. O bilinç olsun, bilinçaltı olsun, onların insan davranışlarını nasıl yordadığı olsun, bununla alakalı faydalandıklarını göremiyorum. Bundan faydalanmak ise sol için apayrı bir boyut, yepyeni bir kapsam açacaktır. Rasyonalizm üzerinden ilerlemek ve insanlara bu bakış açısıyla yaklaşmak üzerinden sola çok iyi bir davet var ama henüz kıymetlendirilmiyor. Back to you, Professor. Okay, so let's look at someone like Marcuse. Marcuse knew a good deal about destruction, right? He knew a good deal. If you look at Marcuse's life, you'll find, his awareness of what had taken place in the First World War, right? The brutal repression of the German Revolution, the Holocaust, and then he finally gets to America. And what happens there is he sees this imperialist war in Vietnam and also the brutal repression of the peace movement. And recently I read, there's a very interesting exchange between Marcuse and Habermas,
Habermas is a later generation of the public sphere. Talking about public sphere wants to say, well, to Marcuse, your analysis, it doesn't really allow for pluralism. It doesn't really allow for dialogue. It doesn't really allow for the working of a kind of deliberative form of democracy, if you like. Okay. What Marcuse says in response, I think, is really interesting. He says that what you don't understand, right, is, if you like, is the desire to destroy. What you don't understand is a kind of the limits of a purely rationalistic politics. What he's saying to him is you have, what you don't make space for is the death drive, which he's got from reading about Freud. So Marcuse is interested in destruction because his entire, much of his life, he's, this is what politics was. And I think in post-war Germany, that literally, like Habermas has lost sight with those sorts of things, which points to the limits of things like kind of like reason and rationality, etc. So what you see then at the moment with the right is the expression of a rampant sadistic desire to destroy, really, to make people suffer, and to encourage people to enjoy the suffering of others. That is, like you think, well, what are people gaining from that? There's a kind of, if you like, there's an invitation here for people to gain pleasure, if you like, on making other people sort of suffer. Now, obviously, none of this is going to rebuild public trust. But what the right are offering is a kind of sadistic form of pleasure, which people are looking for somebody to blame and so on. It can be very, very persuasive, and it's incredibly dangerous. In fact, the history of the 20th century demonstrates these sorts of things. So I would say that Marcuse is a far more interesting figure at the moment than many people who've just simply forgotten about him would suggest. We need to go back and look at some of the writing here and think about the unconscious and think about some of the drives which are being mobilized by the far right. It's a very dangerous moment. Thank you. This really is extensive. Marcuse'a biraz odaklanmak istiyorum sorunun bu kısmında. Çünkü kendisi yapıyla alakalı çok ciddi bir anlayışa sahip. Doğru muyum? Hayatına bakacak olursak Birinci Dünya Savaşı'nı, Alman devrimini ve o dönemdeki ciddi baskı dönemini görüyor. Holocaust'a şahit oluyor. ABD'ye gidiyor. Ve Amerika'da gördüğü ise Vietnam Savaşı ve barış akımının bizim hippiler olarak bildiğimiz gruba karşı çok ciddi bir baskıya şahit oluyor. Ve sonrasında Husserl ve Habermas'ın kendi arasında bir atışma var, bir konu var. Biliyorsunuz Habermas kamu alanıyla alakalı ilgilenen ikinci jenerasyon düşünürlerden biri. Ve Habermas'ın Husserl'a getirdiği eleştiri senin işte pluralizmden, diyalogdan ve liberal demokratik düzenden anlamadığın üzerine bir saldırıda bulunuyor, bir eleştiride bulunuyor diyelim. Husserl'ın yanıtı ise Habermas'ın gömülü yok etme arzusundan anlamadığı yönünde oluyor. Sadece rasyonel ilerlediğinde bunların nasıl sonuçlandığını anlamadığına bahsediyor. Bu görüşü de Freud'un ölüm dürtüsü ve onunla alakalı ilgili psikanaliz konularından geliyor tabii ki. Ve politikayı bu kadar sığ okuması üzerinden Habermas'a iyi bir yanıt verebiliyor açıkçası. Bu durumu günümüze odaklayacak olursak tamamen sadist, yok etme odaklı, acı verme odaklı bir düzen var. Daha da kötüsü bu sadist yok etme ve acı çektirme düzeni üzerinden halkı bundan zevk almaya davet eder bir hal var. Ne kazanıyorsunuz sorusu sorulduğunda sistemi kökten düzeltmiyor kesinlikle ama bundan zevk almayı vaat ediyor. Ve bu başkalarına acı çektirmekten zevk alma teklifi günümüzde oldukça tehlikeli bir teklif. Çünkü onun yerini tuttuğu şey sistemdeki problemleri düzeltme dürtüsü oluyor ve onun yerine acılardan zevk alma yerini bulmuş oluyor.
Ben bunu mevcut politikamızda oldukça tehlikeli buluyorum. Ben demesem de olur, 20. yüzyıl tarihi okumak yeterlidir ve bence şu an günümüzde Markusal oldukça önemli bir yer tutuyor ve onun eserlerine özellikle şu günlerde dönüp bakmakta ciddi fayda var. Professor, would you like the next question? Uh, does this say a bit more? Please do, please do. Yeah. Okay. So I think then you think, well, what could a re-engagement with Marcuse, who's really part of a kind of romantic Marxist type tradition, which I'd also include other people within that, like say William Morris or Henri Lefebvre, and others. What is it that they would still offer? And I think that they would say, well, what the left can offer really is not a politics of death, right, and destruction, but a politics of life. And I think there's something in this really at our moment, particularly when we consider just how ecologically insecure the planet is now, or we think about the ways in which democracy has been hollowed out, or the ways in which rather insubstantial versions of freedom are being offered by the right. That's not really very kind of meaningful for most people. There's a real possibility here that what the left need to be doing is offering people a vision of a different civilization, a different way of life. So for the left, it could be that we can see what the right are offering, which is basically destruction. Okay, we're offering a politics built on hope. We're offering a politics built on ecological security. We've got an alternative to things like the kind of toxic masculinity that you can see being exhibited by the right, and the blatant misogyny, which is almost there, also there, in the Epstein files. It's worth remembering just how deeply patriarchal, like elite networks, elite culture seems to be, and a substantial culture of equality, which we would all potentially benefit from. So it's very interesting in the British context how well the Green Party have done recently. That they've emerged from a very peripheral party right into becoming like potentially the main opponents to the sort of far right. And basically it's how they've done it. They've done it by just sounding very hopeful about the future, a better future, beyond the sheer destruction we can see going on in the world. So again, I would say there's a real opportunity for the left that's being created at the moment. Thank you. This is very nice, and feel free to expand on this however you fancy. So, Husarl'a dönecek olursak, onun üzerinden devam edecek olursak, kendisi Morris gibi benim o kategoriye koyduğum üzere romantik Marksistlerden biri ve onların düşüncelerini teklif üzerinden okursak, sağın teklifinin ne olduğu ortada. Peki solun teklifi ne olabilir? Sağ politikalar ölüm politikası güderken solun bunun zıttı olan yaşam politikası gütmesinde fayda var. Bu durumu gezegenimizin bulunduğu üzücü durum ekolojik açıdan düşünebilirsiniz. Demokrasinin sağ tarafından nasıl kendi lehlerine kullanıldığı üzerinden düşünebilirsiniz. Ve yine sağ tarafından insanlara ne kadar kısıtlı özgürlükler tanımlandığı ve bunlar üzerinden yetinmelerinin beklendiğini görebilirsiniz. Burada solun yapması gereken şey ise bunlara karşı bir vizyon vaat etmek, bir vizyon sunmak. Farklı bir medeniyet, farklı bir hayat üzerinden. Çünkü dediğim gibi sağın teklifi ortada. Yok etmek ve savaş. Bunun karşılığı olarak sol, umut, ekolojik güven, farklı bir medeniyet, eşitlik, cinsiyet eşitliği ki Epstein dosyalarında bu misojni, kadın düşmanlığı ve elit sistemlerin ne kadar ataerkil olduğunu görebiliyorsunuz. İnsanın değinesi bile gelmiyor açıkçası. Ve bu vaatler üzerinden hepimizin kâr edebileceği bir sistem vizyonu sunmak sol için çok ciddi bir fırsat gibi görüyorum. İngiltere özelinde Green Party, Yeşil Parti çok
çevre ve yani kuytu köşede olmuş bir parti olmaktan neredeyse radikal sağın ana rakibi olacak ayara geldim. Peki bunu nasıl yaptılar? Açıkçası geleceğe dair umutlu konuşarak, hani çok umutla bakmayı başararak. Ve ben burada bu Green Party, Yeşil Parti özelinden ve az önce teorik olarak açıkladığım o külliyat üzerinden sol için çok ciddi bir fırsat görüyorum. Back to you, Professor. Okay. So the final thing I would say about that, to extend this idea of hope, and in looking at the Romantic Marxist tradition, one of the things that they find hope in is in things like poetry, right? In things like the human imagination. You know, one of Marcuse's phrases he loved to recite from the 68 was all power to the imagination. So in other words, then what you're getting here is an alternative to the kind of one-dimensional society, the one-dimensional culture that we're being offered by neoliberalism. You know, this very thin focus on sort of STEM subjects. But we're also so what you find in poetry is something that goes above and beyond, you know, a sort of like narrow utilitarianism that you find within neoliberalism, but it's also really the culture of the humanities. It's the possibility of moving beyond a kind of narrow materialism. I think that the left need to talk up these things. It needs to talk up the humanistic possibilities, which are still there, buried within our culture. The value of having, you know, an arts-based sort of education. You know, we really need to stand up for those sorts of things. We're giving way too much ground to sort of like this very instrumental culture that's come from elsewhere. And I think that people would really respond to that. One of the things that, as I say, that's really transformed or given me a lot of hope has just been how rapidly the Green Party have managed to advance in the UK. So, yeah, it's not over yet. Perfect, thank you. Son olarak bu romantik Marksizm ve umut üzerine değinmek istiyorum açıkçası. Çünkü şiir, hayal gücü gibi konuların ne kadar arka planda olduğuna şahit oluyoruz. Husserl'dan bir alıntı yapacak olursam, all power to imagination. Bütün, hayal gücünün arkasında tam durmalıyız. Hayal gücüne tam destek gibi bir söylemi var idi. Çünkü neoliberalizm tarafından tek boyutlu bir toplum yapısı dayatılıyor. Sosyal konulara, sanat konularına alan çok daha az ve bütün hayatı para üzerinden okuyoruz. İnanılmaz dar bir işlevselcilik üzerinden neoliberalizm sistemi ilerliyor. Ama şiir bunun antisi gibi gözüküyor. Bence bu inanılmaz dar materyalistik yaklaşımdan uzaklaşmalıyız. Sistem daha insani olmalı. Eğitim daha sanat temelli olmalı. Bana kalırsa işlevselcilere çok fazla alan tanıyoruz. Onlara ederinden fazla yer bırakıyoruz. Ve bu gidişatta bana en büyük umut olan nokta ise az önce bahsettiğim Yeşil Parti'nin İngiltere'de nasıl hızlı bir sükse yakaladığı oldu. Bana kalırsa henüz iş daha bitmedi. Would you like the last question, Professor? Yes, please. Thank you. Thank you. Son soru lütfen Burak. Son soruya geçiyoruz şimdi. Burada sormak istediğim, bugünlerde yaşadığımız, bizim özellikle Türklerin çok fazla her gün olayların içerisinde neresinde olduğu savaş hakkında konuşmak istiyorum. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail var. Diğer tarafta İran. Bu iki gücün çarpışmasını sormak istiyorum. Bu savaş hakkındaki fikirlerini sormak istiyorum. Birçok yorum var bu konuda. Bizim ülkemize de işte 2 kez füze gönderildi. NATO üsleri bunu düşürdü. Biz de savaşa yakın bir coğrafyadayız. Fakat siz İngiltere'desiniz ve daha uzaktan bakıyorsunuz. Olaya hatta İngiltere'nin de dahil olduğu yer söyleniyor. Bunu sormak isterim. Siz oradan bu savaşı nasıl okuyorsunuz? Birçok farklı teori var bu konuda. Hem görüşünüzü sormak isterim, hem de nereye varacağını düşünüyorsunuz bu savaşın? Teşekkürler
Burak. So our ultimate question is regarding a topic that is also very close to us, Turkey. The ongoing war between USA and Israel on the one side and Iran on the other, the Hmm. clash. I would like to ask you about your ideas. A lot has been said, and recently we, as a country, Turkey, intercepted 2 missiles using the NATO bases in our country. We are in very close proximity to the ongoing clashes and the war. You are in the UK, they are also involved, and they today have sent a logistics ship, a warship, towards the Mediterranean, and though you are far away. I would like to ask you about your opinion on the current events and your guesstimate about how it would end. How will it end? Yes, Yeah. how would everything pan out? I mean, in all honesty, I don't know. You know, I don't know the answer to that question, because I'm not really sure that anybody does. It strikes me as being a moment of profound uncertainty, you know, of how it will end, because ultimately a war that is this destructive, I don't think is going to be as easily contained as some people think that it's going to be. So I don't know is the answer to that. I think that the main weapon that the left have got against it is the war is profoundly is there's no moral justification for it under international law. It's clearly an act, you know, the United States and Israel together have clearly, you know, committed an act of aggression against another society. All the things that they've said is that we're intervening to help the Iranian people. Well, I don't think anyone really can take any of that terribly seriously. One of the things that's difficult about it is it's very hard to entirely understand what Trump's motives might be. I think that's difficult because the narrative changes all the time. There's undoubtedly, you know, something in the story that's not unlike Iraq, that it's about gaining, you know, because of what's happened in Venezuela recently, about gaining access to the oil supply. I think there's undoubtedly something in all of that. It's also something about carrying out. I mean, there's a long-term historical animosity between the United States and Israel and Iran, so there's a sort of like carrying out a legacy. I think there. I think that the democratic left needs to hold to its principles of upholding democracy, upholding international law. I think very quickly this could prove to be a very, very unpopular war across the world, people mobilizing against it, really. I think the right have miscalculated in this respect. I think also there'll be an awful lot of opposition if the war goes on for very long in the United States as well. So I think it's a time really for people on the left to hold, you know, it's to take the high ground on questions to do with morality, really. But I'm afraid in terms of answering the question about how it's going to end, I just don't know. Thank you. Thank you. That's a very honest answer. Dürüstçe söylemem gerekirse nasıl sonuçlanacağına dair hiçbir fikrim yok ve hiç kimsenin de bilmediğini düşünüyorum. Çok derin bir belirsizlik dönemindeyiz. Bu yolun bu kadar yok edici bir savaşın çok kolay kontrol altında olabileceği kanaatinde olan insanları da inandırıcı bulmuyorum açıkçası. Çünkü çok ciddi bir yıkım var ortada. Solun ise bu duruma karşı tek bir kozu varmış gibi görüyorum. O da ahlak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çok net bir şekilde uluslararası yasayı çiğnedi ve net bir saldırı haline geçtiler. Net bir saldırganlık halindeler. İran halkına yardım etme amacı gibi kisveler bulunuyor ama ben bunları hiç kimsenin gerçekçi bulduğunu veya inandırıcı bulduğunu düşünmüyorum. Trump'ın niyetini okumak oldukça zor çünkü anlatısı çok sık değişen
bir politik lider. Ama İran'la olan durumun Irak'tan veya Venezuela'dan farklı olduğu da bariz açıkçası. Çünkü ikisinde de petrol erişimi gündemde gibi gözüküyordu, ana odak gibi gözüküyordu ve o da vardır kesinlikle bir bildikleri diyebilirim. Öte yandan İran, İsrail ve Amerika arasında bu üçlünün dinamiklerine dair çok ciddi bir miras da var ve bu o külliyatın sonuçları oluyor tabii ki. Demokratik solun ise ilkelerine sadık kalması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası demokrasiye, uluslararası yasaya sadık kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence popülist sağ bu konuyu e, düşünürken bir hesap hatası yaptı. Ben bu savaşın çok hızlı bir şekilde popülerliğini yitireceğini, açıklanmasının çok zor olacağını düşünüyorum. Ve bu bağlamda da ilkelerine sadık bir sol yaklaşım için önemli bir fırsat görüyorum. Ancak tekrarlamam gerekirse nasıl sonuçlanacağına dair maalesef hiçbir fikrim yok. Professor, would you like to expand on our last question? No, that's fine. Okay, so is this your closing statement, or would you like me to reiterate anything you said prior? No, I'd just like to thank both of you for inviting me. It's been a very interesting evening, and yeah, I wish you both the best of luck with this series. It's a really important initiative that you've both undertaken, and thank you for being such good and gracious hosts. Thank you. Our most gracious, to be honest. It's always a pleasure to host you with your controversial opinions and your holistic approach. So we do love to host you in here, and thank you for your kind word. We are just two PhD students doing our best to Okay, spread some right. information. Thank you. Thank you so much, and I give the last word to Burak with your permission. Yes, of course. Burak, sendeyiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Hocamız sağ olsun ne zaman çağırsak geliyor. Kongremize de katılmıştı. Uluslararası İletişim Çalışmaları Kongremize de. Onun için de bir kez daha herkesin önünde çok teşekkür etmek isterim. Yine burada hocamızı davet edeceğimiz konular olacaktır tabii. Buna ek olarak yüz yüze de Türkiye'de bir gün hocamızın gelmesini istiyoruz. Yüz yüze de görüşüp böyle bir etkinliği yapmak isteriz. O yüzden çok çok teşekkürler tekrardan bütün izleyenlere de hocamıza da. Thank you. Ben temennilerimizi kendi özel chatimiz arasından hocamıza ilettim. Sanırım burada yayınımızı noktalayabiliriz. Professor, thank you so much for your contribution to our live stream. Thank you. Cheerio. Cheerio. Thank you. Güzel bir yayındı. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir seriye, güzel bir başlangıç yaptık. Geniş kapsamlı, anlamlı konuları değerlendirdik. Ben hem Nick hocamıza hem de Berkay hocamıza herkesin huzurlarında bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere.